Hi guys, welcome back Asha Ashu official and one more video. వాటర్లో కొంచెం షుగర్ వేసుకొని మెల్ట్ అయ్యే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ స్లైస్ అండ్ నెయ్యి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ గీ వేసుకోవాలి. రైస్లో 2 సైడ్స్ టోస్ట్ చేసుకోవాలి. క్విక్గా అయిపోతుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీ ఇష్టం, షుగర్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే బెల్లం అయినా వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. కొబ్బరి పొడి, బాదం పొడి, ఇది బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టుకొని దానిపైన షుగర్ సిరప్ వేసుకోవాలి. కొబ్బరి పొడి, బాదం పొడి వేసుకోవాలి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి.